Jonathan, can you hear me? I can. Sorry, it was just. Sorry, we were just having some difficulty with the audio. Apologies. Is it my turn to speak? Yes, it is your turn to speak, and you were already introduced. So, and you can go ahead and share the slides to the screen. Or shall we? Okay, there we are. Perfect. You are managing your presentation yourself, correct? I am, no problem. Okay, fantastic. So you can go ahead, please. Thank you. So thank you very much for the opportunity to speak to you today. I'm incredibly excited that this is the first time that there has been a physiotherapy conference in Russia, and with the brand new association, it's a very good time for world physiotherapy and the Russian physiotherapy community to be talking together. So thank you for the invitation to present today. Спасибо большое за возможность презентовать на первой конференции по физической терапии в России. Я очень взволнован, потому что мы проделали большую работу для того, чтобы это все произошло. И спасибо большое за приглашение меня участвовать в вашей конференции. Okay, so World Physiotherapy was founded in 1951. So this year, it is our 70th anniversary, and we are the only international voice for physiotherapy around the world, and we represent 660 physiotherapists in 125 different countries. Мировая конфедерация физической терапии была основана в 1951 году, и в этом году мы празднуем 70-летний юбилей. Мы представляем 125 национальных ассоциаций из разных стран, которые суммарно насчитывают порядка 660 тысяч человек по всему миру, интересы которых мы защищаем. And because we're a global organization, we work with many different organizations such as the World Health Professions Alliance, the Global Rehabilitation Alliance, USAID, the World Health Organization, and Momentum Wheels for Humanity, where we're doing a project near Russia in Tajikistan. И мы тесно сотрудничаем с различными организациями, связанными со здравоохранением. Логотип этих ассоциаций вы можете видеть на экране. И они продолжают появляться на экране. So just a bit of an explanation about World Physiotherapy. So we are divided up into 5 different regions. Несколько слов о структуре нашей организации. Мы состоим из 5 разных регионов. And on the left-hand side of this slide, you can see the percentage of female physiotherapists in different parts of the world. И на левой стороне мы видим график, на котором указан процент женщин физических терапевтов в разных частях мира. And on the right-hand side of this slide, you can see the percentage of physiotherapists in different parts of the world. So Europe has the largest amount of physiotherapists with 44% of the world's physiotherapists, and Africa has the smallest percentage with only 1%. И на чарте справа мы видим представленность профессии в разных частях мира, и мы видим, что в Европе насчитывается наибольшее количество в процентном отношении представителей профессии. And when we look at Europe, this map on the left-hand side shows the number of physiotherapists in different countries around Europe. And you can see that there is a lot of physiotherapists in countries like Germany and the Scandinavian countries. But as we go further east, there is less physios in the countries. И здесь мы видим численность физических терапевтов в разных странах Европы, и мы можем видеть, что наибольшая численность находится в скандинавских странах и в Германии, и чем восточнее, тем меньше физических терапевтов. We estimate that there is about 800,000 physiotherapists in Europe, and of that, about 340,000 belong to a member organisation. Порядка
800 тысяч физических терапевтов, и 344 тысячи являются членами нашей организации. The World Physiotherapy has a particular description of physiotherapy, and physiotherapy is a little bit different in different parts of the world. But for those member organizations of World Physiotherapy, this is how we describe physiotherapy. Физическая терапия может иметь разные определения в разных частях мира, и здесь мы видим, как мы определяем профессию физической терапии. So we think physiotherapists should be able to undertake a comprehensive examination and assessment of a patient and evaluate those findings and make some clinical judgment about it. Физические терапевты проводят всестороннее обследование, оценку пациента, и на основании этого разрабатывают план лечения. So they should be able to formulate a diagnosis, a prognosis, and a plan for how they're going to be treated. На основании оценки они формулируют диагноз, дают прогноз лечения и составляют конкретный план. If appropriate, they should be referred on to other health professionals. И также они взаимодействуют с другими членами медицинского сообщества для помощи пациентам. It's important that physiotherapists work collaboratively with the patients. Важно понимать, что физиотерапевты оказывают всестороннюю полноценную поддержку пациентам. And it's important for our clinical reasoning that we evaluate after our treatments as well to see if we're being successful. И что крайне важно, физиотерапевты также отвечают за повторную оценку пациентов, чтобы понять, насколько успешно было предпринято лечение. We also need to make some recommendations for self-management. Также физические терапевты дают рекомендации пациентам, как им самостоятельно справляться со своей ситуацией. And we work very closely with other health professionals as part of a team. И мы работаем в команде с другими представителями медицинского сообщества. One of the most important progressions in physiotherapy over the past couple of decades has been the emergence of physiotherapists as autonomous, independent professionals. Одна из самых важных вех в профессии физической терапии в последние 2 десятилетия – это то, что физическая терапия стала автономной, независимой профессией. And World Physiotherapy believes that all physiotherapists should be able to practice independently as autonomous practitioners in all countries around the world. И Всемирная конфедерация физической терапии работает над тем, чтобы способствовать тому, чтобы физические терапевты во всем мире работали независимо и автономно. So we often talk about two different things. One is direct access and one is self-referral. И мы часто говорим о 2 параметрах. Это прямой доступ к услугам физической терапии и прямое обращение. So direct access is when the patient or the client directly asks the physiotherapist to provide a service and the physio decides if they're going to provide that service or not. Прямой доступ означает, что пациент либо клиент напрямую обращается к физическому терапевту, и тот на основании анамнеза принимает решение, это его клиент или нет. So all the responsibility for the care of that patient sits with the physiotherapist. И таким образом вся ответственность, которая происходит на фоне лечения пациента, ложится на плечи физического терапевта. Self-referral is the idea that patients and clients are able to freely refer themselves to a physiotherapist, and they don't need to go to a doctor or another professional before they're seen by the physiotherapist. Прямое обращение означает, что пациент может напрямую обратиться к физическому терапевту для того, чтобы оказаться в кабинете на приеме, не нужно иметь направление от врача. And this can mean a telephone consultation, an online consultation, or the face-to-face services that we understand physiotherapy to mainly be. И консультация может быть как очно, лицо к лицу, так при помощи технологий или телемедицины. So over the last 10 to 20 years, we have been advocating very forcefully for direct access, and this is one of the biggest
agenda items for physiotherapists around the world to try and get the capacity to have direct access. На протяжении последних 20 лет наша ассоциация проделала очень много работы для того, чтобы обеспечить возможность физическим терапевтам работать напрямую с пациентами, а пациентам обращаться напрямую к физическому терапевту. And in terms of my role, this is the thing that I get asked about most, and I provide the most amount of support to physiotherapists and physiotherapy associations around the world. И касательно моей роли как главы организации Ассоциации физической терапии по всему миру заключается в следующем. And those countries vary from the USA to Taiwan, and then even here in Europe, in Norway, we've provided support to member organizations. То, о чем я говорил ранее, мы помогаем нашим коллегам защищать права профессии по всему миру, будь это Тайвань или США. So how successful have we been? If we look at if we look at direct access across the world, there are different ways in which we can assess the success. Насколько успешны мы были в этих предприятиях? Давайте посмотрим на цифры прямого доступа глобально по миру. At one part of the spectrum, you have no direct access, and on the other part of the spectrum, you have full direct access. And in the middle, you have direct access for private practice and maybe direct access for the public sector. И если мы смотрим на стороны континуума, то есть с одной стороны мы видим страны, в которых нет никакого прямого доступа к услугам физической терапии, либо с другой стороны полный доступ. И посередине есть варианты, когда только в частной практике возможен прямой доступ, либо только если прямой доступ осуществляется через государственные организации. So at the moment, 28% of the World Physiotherapy member organizations have full direct access. В 28 странах членов нашей ассоциации есть прямой, полный доступ к физической терапии. And 27% have no direct access. И 27% полное отсутствие прямого доступа к физической терапии. And the remainder sits in the middle where they might be able to do something. И примерно половина, соответственно, это когда есть доступ либо частично к частной практике, либо In Europe, физическому терапевту. the second area that needs to be addressed is around funding. Again, I'm not familiar with how healthcare is funded in Russia. However, what we do know is often health insurers might put funding barriers and force people to go and see a doctor first before they go and see a physiotherapist. And so that can be a barrier. И следующий пункт – это финансирование. Есть разные схемы страхования населения, и если человек может попасть к физическому терапевту только после визита к врачу, это создает некоторые барьеры. There may also be cultural barriers. So again, in many countries, it is the culture or the practice that you must see a doctor before you go and see somebody else. And so you need to address that with public education if you're going to change the way in which healthcare is delivered. И следующий пункт – это культурные особенности. Во многих странах существует строгая схема: сначала врач, а потом дальнейшее обслуживание медицинское. И с точки зрения стандартов на это тоже необходимо смотреть.
And finally, the final barrier that needs to be addressed if you want to implement direct access relates to education. So the physiotherapist must be educated so that they can be autonomous, independent practitioners. If you've educated your physios to work under the direction of a doctor, then that won't be enough for the physiotherapist to work in direct access. They need to be trained to have the independence to practice. И следующий пункт, крайне важный, это образовательный аспект. Необходимо давать студентам и будущим физическим терапевтам навыки, как им работать с пациентами. Okay. So just to finish up my presentation, today is World Physiotherapy Day, and it's the 70th anniversary of our founding. И заканчивая презентацию, сегодня, 8 сентября, Международный день физической терапии и 70-я годовщина основания Международной конфедерации физической терапии. And today is an opportunity to recognise all the work that physiotherapists do around the world for their patients and the communities in which they live. И 8 сентября – это день признания всей той работы, которую делают физические терапевты по всему миру. The theme for World Physiotherapy Day this year is long COVID and the important role that physiotherapists can play to decrease the impact of long COVID. Горячая тема наших дней – это длинный ковид, синдром, связанный с постковидными осложнениями. И физическим терапевтам, безусловно, необходимо понимать, как работать с этими состояниями. So we have many resources available on our website. We originally produced the material in English and then we get it translated. So on the slide here is some material from World Physiotherapy Day last year as well as this year that is available in Russian. И на этом слайде мы видим часть материалов, связанных с информированием о правилах работы с длинным ковидом. Мы изначально разработали эти материалы на английском языке, и на нашем сайте можно найти и загрузить информационные листовки на разных языках, в том числе на русском языке. И это только малая часть того, что тех ресурсов, которые есть на сайте конфедерации. So we have a lot of material on our website, and if you go to our website, you can change the language into Russian from English, and so that's it's done with a machine, so it's not 100% accurate, but it's one way in which you can access some of them on our website. И часть материалов переведены вручную. Частично у нас есть движок на сайте, где вы можете переключить язык на русский. Это будет автоматизированный перевод, несовершенный, но тем не менее достаточно приличный. So thank you for the opportunity to present this morning. It's been my absolute pleasure, and I look forward to being able to be in Russia and how it has developed. So thank you for the history lesson this morning, and I'm interested to see where working collaboratively between World Physiotherapy and the new association, we can really make physiotherapy in Russia progress. So thank you for the opportunity to come today. И еще раз большое спасибо за возможность презентовать на этом форуме. Очень интересно было вначале услышать историческую справку развития физической терапии в России. И я очень горжусь, что у нас получается делать какие-то совместные шаги в сотрудничестве, и с нетерпением жду развития индустрии физической терапии в России. So I'm happy to answer questions, or I'll let you continue on with the rest of your program. Again, I'm sorry. What was that? Oh, if you have questions, I can answer questions, or I can continue with you can continue with the next speaker. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы к Джонатану? Obviously, no questions. Jonathan, thank you very much for taking your time. We understand what a busy day it is for you. And we do really appreciate that you gave us your time and attention and your kind speech. So thank you very much. Thank you very much, Nadia, and good luck, Sergey and Svetlana, with the conference. And I look forward to speaking with you more into the future. Fantastic, thanks.
Я от лица всех присутствующих поблагодарила Джонатана за его время, которое он уделил нам, потому что, естественно, 8 сентября, как Всемирный день физической терапии, это его профессиональный праздник, очень плотный график, тем не менее, он уделил нам время, за что мы ему очень благодарны. Вот, Светлана и Сергей, всяческих пожеланий удачи в последующих мероприятиях. Всем спасибо. Thank you very much. Нас президент поздравил вторыми, первыми, я понимаю, была Япония. Действительно, он сказал, что мы вторые, кого он поздравляет. Так, мы